Okay, we can start today's lesson today. Okay, good afternoon, everyone. Uh, we have discussed some part of fluid dynamics in Sunday class today. So from that point onwards, we are going to study. Okay, hi. They write the first topic, irrotational fluids. Irrotation. Okay, irrotational fluids means if fluid particles do not have any rotational motions, then we call it as a irrotational fluid. Irrotational fluid. Okay. That means sometimes if we apply some circular force on liquid, we can see liquid particle have rotational motions or circular motions. Okay. So irrotational liquids or irrotational fluids means fluid particles do not have such motions. That means they do not have rotational or circular motions within the liquid, within the fluid. Okay. That topic, irrotational fluid. If fluid particles, if fluid particles if fluid particles do not have rotational motions, do not have rotational motions, then the fluid is said to be, then the fluid is said to be, then the fluid is said to be an irrotational fluid. An irrotational fluid. Therefore, 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 in such liquids, in such liquids, in such liquids, therefore, in such liquids, comma, fluid particles show translational motions only. Fluid particles show translational motions only. Alright. බලන්න පුතේ දැන් අපි මොනවද කතා කරේ කියන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා categorize කරමු. We have discussed what is a incompressible liquid. Then viscosity. Third one,
Then we have discussed about streamline or turbulent. That means streamline fluids. For irritation. So those are some properties we have discussed up to now. Those are some properties of liquid flow we have discussed up to now. Incompressible, viscous, streamlined, and irrotational. Okay. So according to the presence of those properties, we can categorize fluid flows as ideal and real fluids. Okay. Now, final topic: ideal fluid. Ideal fluid. Ideal fluid. Ideal fluid okay. Let's see. If any fluid flow, ideal fluid flow, ideal fluid flow. අපි මේ කතා කරන්නේ fluid එක ගැන නෙවෙයි පුතේ. අපි මේ කතා කරන්නේ fluid flow එකක් ගැන. Dynamic condition එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. Ideal fluid flow. පුතේ, if any fluid flow shows this kind of properties, that means if any fluid flow behave as an incompressible liquid, that means it cannot be compressed. That means we cannot change its volume by applying a force. That means we cannot change its volume. The volume of that liquid cannot be changed by applying a force on it. Okay. Therefore, if any liquid behave as an incompressible liquid and it does not have viscous property, that means non-viscous, it should be a non-viscous liquid. Other thing is, it should be a streamlined liquid with a steady flow. Then if it is an irrotational liquid, actually, if it is a streamlined liquid, definitely a streamlined steady state liquid, definitely should be a rotational liquid. No, if it is if the liquid is in steady state එකේ තියෙනවා නම් පුතේ එකක් rotational වෙන්න බෑනේ. මොකද steady state එකේ තියෙනවා නම් turbulent flows ඇති වෙන්නේ නැහැ. Rotational ගතිය තියෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන turbulent ගතියක් තියෙනවා කියන්නේ. Turbulent වෙනවා. Therefore, if any liquid shows those kind of properties, we call it as an ideal fluid. Ideal fluid flow. තේරුණා තුස්සන්නේ? පැහැදිලි නේද තුස්සන්නේ? Ideal fluid flow එකක් මොකක්ද කියලා තේරුණා තුස්සන්නේ? It should be a incompressible පුතේ, non-viscous, streamlined, steady flow. Actually, if it is a streamlined, steady flow, definitely it is a irrotational flow. I done this thing. If any fluid flow shows the following properties, it will be considered as an ideal fluid flow. If any fluid flow shows the following properties, it will be considered as an ideal fluid flow.
Number one, incompressible. Number two, non-viscous. Number three, streamline, steady flow. Fourth one, rotation. Irrotation කියන එක දැම්මම කමන්න නමුත් ඒක මේ තුන වෙනවා නම් මේක කොහොමද වෙනවා ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ මේ තුන අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ මේ තුන වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයා ඔටෝමැටිකලි වෙනවා ස්ට්‍රීම් ලයින් ෆොට් කියලා කියන්නේ පුතේ අනිවාර්යෙන් හරි අපේ මෙතනට තේරිච්ච කටියත් උත්සාහ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කට්ටිය අවුලක් නැත්තම් if you have any questions up to now please let me know දැන් මෙතනින් පස්සේ තමයි හොඳ පිටේ පටන් ගන්න එක මෙතෙන් වල දැන් අපි කතා කරේ පුතේ මෙතෙන් වල අපි කතා කරේ ඔය මේ terminologies නැත්තම් basic definitions ගැන කතා කරේ okay actually we have discussed some basic definitions up to now පුතේ so if you have any questions regarding the definitions please let me know තේරුණාද මොකද මේ ආයයන් කියලා කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බර්නලි කියන මේ ලෙසන් එක නැත්නම් බර්නලි කියන මේ කියන යුනිට් එක ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ළමයි මෙලෝ මොනදානේ තේරුම් ගන්න නැතුව තමයි වැඩි කරන්නේ. ඔය ඉක්වේෂන් එක විතර කටපාඩම් කරගෙන වැඩි කරන්න යනවා කරන්න බෑ. ගොඩක් ළමයි මහා අමාරු කියලා හිතේට ගන්න දෙන ඇත්තටම ආරම ලීසි එක ඇති දෙයක් ඇත්තෙම නෑ. අනික කරමු තියෙන එනර්ජි කන්වර්ෂන් මේ කන්වර්ෂන් එක ඇති දෙයක් ඇත්තෙම නෑ. හැබැයි ඒ හේතුව එකම හේතුව මේකේ කිසිම දෙයක් හරියට තේරුම් ගන්න නෑ. මම හැම වෙලේම කියන මතක තියාගන්න මම මේ අද කතා කරන දේවල් ටික මේ බර්නලි ගැන මේ කතා කරන දේවල් ටික හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ ආය පොඩ්ඩක් උඩ පැනලා එන්න ඕන උඩ පැනලා එන්න පොඩ්ඩක් මේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක තියාගන්න නීතිගත තියාගන්න ඒ වගේ මොකද මාරම වැදගත් ටිකක් කරා. මාර වැදගත් ටිකක් කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි තේරුම් ගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහන්න. අනිවාර්යෙන් ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න මාත් එක්ක. මම ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක ඩිස්කෂන් කරන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒවලම අහලා කරන්න. මොකද ඊට පස්සේ අපි next Sunday we are going to apply the theory part. Okay. Let's see. Okay. If you do not have any questions up to now, please may let me know. Please raise your hand. If you do not have any questions up to now, please raise the hand. Thank you. Thank you very much. There are next topic. Fluid flow rate, or we can say it as volume rate. Fluid flow rate කියලා අපි කියනවා volume rate කියලා කියනවා. or volume flux.
volume. Volume rate. That is very simple definition. Volume rate or volume fluid flow rate means it is the amount of volume flow within 1 second. That is the amount of volume flow within 1 second. That is called as volume flow rate. Volume flow rate or volume rate, or simply we can say it is a fluid flow rate. There are the definition. The amount of volume of fluid, the amount of volume of fluid flow within 1 second. Within 1 second. Within 1 second. We know how to calculate this thing, no? We know how to calculate this thing in mechanics, especially momentum conservation. We have done that thing. Okay. How to calculate it? Well, suppose now there's a tube of cross-section area A. Now there's a tube of cross-section area A. Suppose there's a fluid flow at a speed of simple V ms minus 1. That is the speed of fluid flow. Simple V ms minus 1. And the speed of fluid flow is equal V ms minus 1. That means this fluid flow, this fluid flows simple V meter within 1 second. Simple V meter within 1 second. Therefore, if we consider this kind of surface, if this surface is at this position, when time is equal 0, suppose this surface is at this position, then within 1 second, it should move V meters, no? That is the speed, no? As this is the speed, it should move V meter. That means within 1 second, this surface should move up to this location. Therefore, it moved simple V meter within 1 second. Therefore, this is the amount of volume. This is the amount of volume. This is the amount of volume passed through this cross-section. This is the amount of volume. This is the amount of volume passed through this cross-section within 1 second. Okay. So that is the amount of volume. Therefore, the amount of volume passed through PQ cross-section within 1 second is equal to A. So this cross-section is A, cross-section is A, cross-section area is A, height is V, therefore volume should be A. Therefore,
That means that is a volume passed through PQ cross section within 1 second. So that is the volume flow rate. That is the volume flow rate because this is the volume flow within 1 second. So this is the volume flow rate. Therefore, volume flow rate should be equal to the AV. AV. A means cross section area, V means speed of flow. Is that clear? Tena tusan? Perhaps dilla tusan. I need responses from everyone. මේ දින පුතේ cross section එක මේ තියෙන්නේ මේ height එක cross section into height කියලා කියන්නේ volume. මේ volume එක ගියේ 1 second වලින් within 1 second. මොකද t equal 0 වලදී මෙයා මෙතන හිටියේ මෙයා t equal 1 වෙනකොට අනිවාර්යෙන් v දුරක් ගියන් තියෙන්න ඕනේ හේතුව මෙයාගේ speed එක v ms minus 1. v ms minus 1 කියලා කියන්නේ තප්පරයට per second v meter යනවා. Per second v meter යනවා. ඒ කියන්නේ per second within 1 second මෙයා v meter යනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ amount එක ගිහින් තියෙන්නේ within 1 second. So this is the amount of water volume. This is the amount of water volume flow within 1 second. That is volume flow rate. Okay, දාගන්න. මේක දාගන්න. ටක් ගාලා. So we can reduce the unit also here. Volume flow rate. A into E. A means to take cross section area, that means meter square. V means that is the speed. V means speed. Like speed. Cross section. Cross section area. A means cross section area. Therefore, unit of A means square meter. Unit of V means M S minus 1. Therefore, volume flow rate. The unit of volume flow rate means meter cube per second. Tapparate volume එක. Tapparate per second meter. Tackle.
neutral idea. Have the lyric. There is. Have finished. Thank you. පුතේ මේ මම ඔයගලන්ට අර මේ ප්‍රොෆෙසර් රෝසාගේ මේ ෆුල් පේපර් රිවිව්ස් එවවලු ස්කෑන් කරපු ડોකියුමන්ට්ස් ටික. ඒක සිංහල මීඩියම් තියෙන්නේ අර ෆුල් පේපර් දැන් MCQ රිවිව්ස් තියෙනවා. MCQ රිවිව්ස් නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියෙනවා. ඒක අර ෆුල් පේපර් එකේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ රිවිව් එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නැහැ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නැහැ. මම අර සිංහල මීඩියම් ස්කෑන් කරපු බුක්ස් ටික මම හිතන්නේ මම 25 කට්ටියට මම ගොඩාක් කල් ඉව මම ඕගොල්ලන්ට තේත් එක්ක මේක කරගෙන කොහොමද ඒවල මතකද 2000 ඉඳන් 2020 විතරටකන් තිබ්බා නෑනේ හරි මම ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා මම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න මේක ඕගොල්ලන්ට ඕනේ වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද ෆස්ට් පේපර් එකේ රිවිව් එක ඔයගොල්ලන්ට නේ මම කිව්වා රිවිව් බුක්ස් ටික අරගන්න එක රිවිව් බුක්ස් ටික අනිවාර්යෙන් අරගෙන එක ප්‍රෙෆර් කරන්න සෙකන්ඩ් පේපර් එකට රිවිව් එකක් එහෙම නැහැ ඒ නිසා ඔය සිංහල මීඩියම් එක තමයි යූස් කරන්න වෙන්නේ ඒක නිසා බැරි වෙලා හරි මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වල අවුලක් තියෙනවා නම් අපිට මේ Google ස්කෑන් කරනකොට Google එකේ Google ස්කෑන් එක දැම්ම නම් ඒක මේ ඔටෝමැටිකලි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා නේ පුතේ එහෙම හරි බලා ගන්න. මොකද ඒක මේ අපිට ඕක තමයි තියෙන සෙකන්ඩ් පේපර් එකට තියෙන රිවිව් එක. වෙන වෙන පොඩි පොඩි රිවිව්ස් නම් තියෙනවා. ඒකට ඒක එච්චර ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෑ නේද මේ ප්‍රොෆෙසර් රෝසාගේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකක් නේ. සිංහල මීඩියම් එකක් විතරයි තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට. මයිලි ගෙවන්න. ඒක ඇතුලේ මේ MCQ රිවිව්ස් එකක් තියෙනවා. ෆුල් පේජ් එකේ. දැන් අපේ සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලට යා තනිපත ගැහුවට සිංහල මීඩියම් වලට ගැහුවේ මේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙන වෙන පොත් ගැහුවේ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙන වෙන පොත තමයි ආයිෂු කරේ. ඒක නිසා ඒක පොතක් ඇතුලේ MCQ රිවිව් එකයි මේ MCQ ස්ට්‍රක්චර්ස් එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ නිසා කවුරු කාට හරි ඒ ටික තේරෙනවා නම් ඉතින් අමුතුවෙන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල යන අවස්ථාවක් නෑ. මේ හැබැයි මම ප්‍රෙෆර් කරන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් MCQ රිවිව් එක වෙනම තියාගන්න. හරි. Okay. The right topic, mass flow rate. Mass flow rate. මම අද ඊයේ කතා කරා වගේ අපි මේ හෙට ඕගොල්ලන්ට මම දෙනවා මේ weekly schedule එක. weekly schedule එක මම කලින් කිව්වා ඒක අපි commonly යනවා හැමෝටම මේ සති දෙකක් තුනක් විතර අපිට යන්න පුළුවන් common paper එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ improvement එක බලලා ඕගොල්ලෝ ඒ වල දෙන ආන්සර් එකත් එක්ක එක එක ළමයාට වෙන වෙනම මම මේ schedule එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ පුතේ මම කිව්වා ඒකට කිව්වා ඒක මිනිමම් ස්ටෑන්ඩඩ් තමයි ඒ level paper එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඒ level paper එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඉඳගෙන ළමයාගේ හැකියාවත් එක්ක ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් එකත් එක්ක උඩට ගෙනියන්න තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ ටයිම් එක මම ඉලක්ක කිව්වා අර වේස්ට් කරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් try කරන්න. හොඳ රැන්ක් එකක් දාගන්න. මේ හැමෝන්ටම අතර ඔයගොල්ලෝ හැමෝන්ටම මේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මෙතන බහුතරයක් මාත් එක්ක කතා බහ කරලා තියෙනවා සහ questions එකලා තියෙනවා answers එකලා තියෙනවා ඒකත් එක්ක ඒ ටැලන්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා ටැලන්ට් එක. ඒක නිසා ඒක වේස්ට් කරගන්න එපා දියට ටැලන්ට්. හරි. හොඳයි. Then mass flow rate. The same definition, put the same definition. That is the amount of mass flow within 1 second. That's all. Fine.
The amount of mass, of the liquid, amount of mass of the fluid, liquid chemical. The amount of mass of the fluid, the amount of mass of the fluid flowing within 1 second. You know, volume rate putting, volume flow rate is equal AV to putting. Volume flow rate is equal AV. So you know, density is equal mass over volume, mass over volume. Therefore, mass is equal density into volume. No? Mass is equal density into volume. Volume flow rate is equal, volume flow rate is equal volume within 1 second. No, volume within 1 second. Therefore, volume of the liquid divided by time. This is equal volume flow rate puthe. That is equal to volume of the liquid. That means volume divided by time is equal to that is volume flow rate. So if I multiply both sides by density, then density into volume divided by time is equal A rho V. So density into volume means mass. Density into volume means mass. Therefore, mass over time is equal A rho V. Mass over time means mass flow rate. Mass flow rate. Therefore, this is equal mass flow rate. Mass flow rate is equal A rho V. Mass flow rate. Tapi kata A rho V. A rho V. Tapi kata momentum boleh. A means cross section area. Rho means density. V means speed. V means speed. So if I consider about the unit unit AV unit means unit is A means cross section area meter square. Density means kilogram kg minus 3. V means M S minus 3. So that is very clear. M square, M is M to the power 3. It will be cancelled with M to the power minus 3. Therefore, M to the power minus 3 will be cancelled with these two. Therefore, unit is equal kilogram per second. Kilogram per second. That is correct. Kilogram per second. Mass per 1 second. Is that clear? Tera Tusan? Padla Tusan? Okay, thank you. Hari, tagdal lagi.
හරිද? ඊට ලෙසන් එකෙත් මම අර පළවෙනි ලෙසන්ස් එක මම දාන්නම් ආසරයක් කාටද නොගරිච්ච තැන තියෙනවා අල්ලගන්න. මොකද next Sunday අපි හීට් එක කරන්නේ නැහැ. ඒක ඉවර කරනවා. ඊළඟ Sunday දැන් ආසරයක් පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අල්ලගෙන බැරි. එතකොට කාට හරි මගේ අරුණා නම් අනිවාර්යෙන් week එකකට වඩා තියෙනවා. Okay. Shall I rest? Shall I rest? The right topic. The equation of continuity. මේක තමයි දැන් අපේ පළවෙනි exam එක වගේ. Equation of continuity. අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් ටික apply කරන්න යන්න. Equation of continuity. Equation of continuity. The equation of continuity. Look at this one, Putri. Suppose if we consider about a steady state flow. හොඳට බලන්න මම කියන වචන දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් මම වචන වලින් දැන් මම කියන්නේ. දැන් මම කියන පොතේ steady state flow කියලා. steady state flow කියපුව ගමන් ඔයගොල්ලෝ අග්ගල ඔළුව දාගන්න මොකක්ද මම කියන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපි අර මේ ප්‍රොපර්ටිස් එක දැන් තමයි කතා කරන්නේ. හරි. So if it is a steady state flow පුතේ definitely there is no any turbulence, no. But there is no any turbulence. අර කැලඹිලි ගතිය නැහැ. Okay. So if there is a steady state flow, then there's a very special property. What is that? Okay, there should not be any accumulations of fluid. Accumulations of fluid means මොනවද වෙන්නේ අර fluids අපිට එකත් එකතු වෙමින් එහෙම තියෙන්න බෑ. මොකද එහෙම වෙච්ච එක මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් turbulent වෙනවා. නේද? ඈ? Definitely if it is a steady state flow, if it is a steady state flow, definitely there's no any fluid accumulation within the fluid flow. Within the fluid flow. Because if so, definitely there should be turbulence condition put in. Therefore, if it is a steady state flow, suppose now this is a flow. ඉතින් මෙන්න මේක flow එකකින් ඔන්න මේ ටැප් එකක් තියෙනවා. බඩු. මොනවද අපි මේ බටයක් තියෙනවා හිතන්නකෝ. ඔන්න මේ බටයකින් ඔන්න water flow එකක් එන්නේ. Suppose now there is some location. In that location, that steady state condition cannot be maintained.
එහෙම හිතන්න. දැන් මේක පොඩි අර විස්කස් ගතියක් තියෙන මොකක් හරි දෙයක් කියලා හිතන්න. එක තැනකදී මේක ගිහලා ස්ටක් වෙනවා. Suppose this may fluid stuck at a certain location. So if this fluid is stuck at a certain location, then what will happen? Then definitely there will be a accumulation of fluid. පිටිපස්සෙන් එන එක මොකද වෙන්නේ? දැන් ඉස්සරහින් එන එක ස්ටක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහින් එන එක ස්ටක් වෙච්ච ගමන් පිටිපස්සින් උන් ටික ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා. හරිද මේක ලේස් වගේ යනවා. ඉස්සරහින් එක ගිහලා හැප්පිච්ච ගමන් ඔය නැවතිච්ච ගමන් අනිවාර්යෙන් පිටිපස්ස උන් ටික හැප්පෙනවා. නේ? then what will happen? Then definitely පුතේ there's a turbulent condition. Therefore, if it is a steady state condition, if it is a steady state flow, puti, definitely this flow should be continued puti, without any accumulation. කිසිම accumulation එකක් වෙන්නේ නැතුව අර එන ටික එහෙමම යන්න ඕනේ. එන ටික එහෙමම යන්න ඕනේ. එන ටික එහෙමම යන්න ඕනේ. හරිද? පැහැදිලිද? So suppose if we consider a certain point, that means if we consider a certain cross section, in the fluid flow, the amount of liquid, the amount of fluid received within 1 second, that means fluid flow rate, within 1 second, should be passed through it. නේ? මෙයාට හම්බෙච්ච ටික එහෙම දෙන්නවා. නේද? මෙයාට හිතන්නකො තප්පරයකට ලීටර් 10ක් ආවනම් ඒ cross section එකේ තප්පරයකට ලීටර් 10ක් යවන්න ඕන. නේ? Otherwise what will happen? Otherwise there will be accumulations of fluid here. If there's accumulations of fluid, definitely there will be turbulent condition. දැන් හිතන්නකො ලීටර් 10ක් ආව නමුත් යවන්නේ ලීටර් 9යි. එහෙනම් ලීටරයක් එතන ස්ටක් වෙලා. ලීටරයක් එතන ස්ටක් වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් ටර්බියුලන්ට් වෙනවා. අර ස්ටෙඩි ස්ටේට් ගතිය නැති වෙනවා. පැහැදිලිද? Therefore, to keep the steady state condition, definitely the fluid flow rate should not be varied within the fluid. The fluid flow rate should be same in every cross section. The fluid flow rate should be same in every cross section. පැහැදිලි නැතුව සම් තේරෙන්නේ නැතුව සම්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පොයින්ට් එකකට එන ෆ්ලුයිඩ් ටික ඒ පොයින්ට් එකෙන් යන ෆ්ලුයිඩ් එකට ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ within the given time. තේරෙන්නේ නැතුව සම්. නැත්නම් එනවල අනිවාර්යෙන් ෆ්ලුයිඩ් ටික අතන ඇකියුමුලේට් වෙනවා. ෆ්ලුයිඩ් ටික ඇකියුමුලේට් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ටර්බියුලන්ට් ගතියක් එනවා. මතක තියාගන්න මේකේ කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? මේක ස්ටෙඩි ස්ටේට් ෆ්ලෝ එකක්. ස්ටෙඩි ස්ටේට් ෆ්ලෝ එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Steady state flow එකක් කියලා කියන්නේ no, there's no any turbulent condition. කැළඹිලි නෑ turbulent ගතියක් නෑ. හරි turbulent ගතියක් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? turbulent ගතියක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් fluids particle definitely there are collisions between fluids particle පුතේ. fluids particle collide වෙන්න පුළුවන්. fluid particle collide වෙන නිසා තමයි turbulent ගතියක් තියෙන්නේ. හරි එතකොට මෙතනින් එන fluids particle ටික නවත්ත ගන්න තු යමනම නම් ආ හැප්පෙන දෙයක් නෑ. මෙතනින් එන ටික නවත්ත ගන්න තු යමු. මෙතනින් එන ටික නවත්ත ගන්න තු යමු. දැන් කිසිම විදිහකින් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. Therefore, if there's a steady state condition, පුතේ, the amount of fluid pass through or amount of fluid received by a certain cross section. The amount of fluid
received by a certain cross section within 1 second should be equal to the amount of fluid passed through that cross section within 1 second. Otherwise, there will be fluid accumulations. If there is fluid accumulations, definitely the fluid flow will be turbulent flow. Is that clear? තේරුණා නේද පුස්සන්නේ? ඒක පැහැදිලි නේද පුස්සන්නේ? I need responses from everyone. But හැමෝගෙම respond එකක් ඕනි. මේක මාරව වැදගත් කතන්දරයක් මේ කතා කරන්නේ. නැත්නම් මේ question එකක් හදාගන්න බැරි වෙනවා තේරුම් නැත්නම්. තේරුම් නැත්නම් ආශ්‍රයක් කියනවා තේරුම් කරනවා නැත්නම් මට මේ උතරින් හර ඉස්සරහදී තනි කරලා මේකේ applications පුතේ. තේරුම් නැත්නම් හරි අමාරුයි යන්නේ. හරිද? clear? Is that clear? හරි. දැන් නිකම්ම හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. නිකම්ම හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. ඇප් එකක් තියෙනවා. බටයක් තියෙනවා. බොහොම ලස්සනට වතුර ටික යනවා මේක. කිසිදු අර ප්‍රශ්න නැත වතුර යනවා. අපි මේක මෙතනින් වහන. හෝස් එක. හෝස් එක මෙතනින් තනි කරලා වහන. මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා ටික වෙලා ගියාට පස්සේ අතාරින්න. මොකද වෙන්නේ? මැද්දේ මේක පිම්බිලා ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගියාට පස්සේ අතරින්ච එක මොකද වෙන්නේ? අර වගේ ලස්සනට යනවද නෑ පොක් ගාලා විදිනවනේ. ටක් ගාලා ටර්බියුලන්ට් ගතියටපත් වෙනවා. ටර්බියුලන්ට් ගතියටපත් වෙනවා. කලින් ටර්බියුලන්ට් නැහැ කෙලින්ම ස්ට්‍රීම්ලයින් ෆ්ලෝ එකක් තිබ්බේ. හරිද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න ස්ට්‍රීම්ලයින් ෆ්ලෝ එකක් කියනවා කියන එකේ තේරුම එයා ඒ ඕනම සෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් ඕනම cross section එකක් ගත්තොත් එයාගේ fluid flow rate එක equal වෙනවා. Fluid flow rate එක equal වෙනවා. Definitely the fluid flow rate should be equal across every cross section. Otherwise, there will be fluid accumulations. If there's fluid accumulations, definitely the flow will be turbulent. Is that clear? Yeah. There at this one. The equation of continuity. If the fluid is in steady state condition, if the fluid is in steady state condition, if the fluid is in steady state condition, there should not be any fluid accumulations. There should not be any fluid accumulations. පුතේ මේකම එනවා අපිට මේ equation of continuity මේකම එනවා අපිට heat වල. heat වල මොකද වෙන්නේ? conduction වල කරන. ඒකත් මේ වගේම කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තියෙන energy එක මේ වගේම තමයි මේකම තමයි කතා කරන්නේ. මේ දිනුවා තමයි. If the fluid is in steady state condition, if the fluid is in steady state condition, there should not be any fluid accumulations. Fluid accumulations within the fluid flow. There should not be any fluid accumulations within the fluid flow. Full stop. Therefore,
Therefore, therefore, the volume of fluid, therefore, the volume of fluid passing through a certain cross-section, 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 passing through a certain cross-section within 1 second, within 1 second, should be a constant throughout the fluid flow. Should be a constant throughout the fluid flow. Throughout the fluid flow. Is that clear? තේරෙනවද තුස්සනේ? මට ආයෙසරක් තේරුම් ගන්න තුස්සන්න පැහැදිලිව තුස්සන්න. Thank you. Yeah. Now, look at this one. Suppose this is a tube, okay, and the cross section of this tube is decreased at a certain point. Now, suppose now there's a fluid for you. Now there's a fluid for you. Okay. So at this cross section, suppose the cross section area is A1 and the speed of liquid, the speed of fluid is V1. The speed of fluid is V1. And suppose this cross section, this one is A2, the speed at this position is V2. Here V1. So you know, according to our previous knowledge, today volume flow rate, the volume flow rate at this cross section, suppose this one is 1, this one is 2, the volume flow rate at 1 should be equal A1 V1, no? That is the volume flow rate at this cross section, A1 V1. Then the volume flow rate at second cross section, the volume flow rate at second cross section should be equal A2 V2. Okay, according to this scenario, that means to keep this fluid flow, as a steady state condition, as a steady state fluid flow, to keep this fluid flow without any turbulent condition, Pute, definitely this volume rate should be equal to this volume rate. Okay. That is called equation of continuity. Equation of continuity means we have to continue
steady state condition. Steady state condition. To continue steady state condition, definitely volume flow rates should be equal in each cross section. Therefore, to keep the steady state condition to the overriding, A1 V1 should be equal to V2. A1 V1, that is a volume flow rate at point A. It should be equal to volume flow rate at point B. That means A1, sorry, A2. A2. Well, then this is called equation of continuity. This is called the equation of continuity. Okay. If you got my explanation, please raise the hand. I need responses from everyone. Here will come passage. A1, V1 equal, A1, A2, V2. Thank you. Thank you. That means AB product to the AB product is a constant. मैं देखा है क्या है?
Okay. Have you wondered with it? Have you? Okay, look at this one quick. AV product is a constant. As AV product is a constant, it is very clear if A increases, definitely B decreases with it. That means if A increases, then definitely B should be decreased. B should be decreased. Because to keep AV product as a constant, AV product is a constant with it. The AV product is a constant. Again, එකක් වෙදිනවා අනික අඩු වෙනවා. අපි කිව්ව මේ constant කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේක? ඇත්තටම මොන වගේ relationship එකද තියෙන්නේ? මොන වගේ relationship එකද? There is inverse proportionality. There is inverse proportionality. We know that relationship, no? If the product of two variables, if the product of two variables is a constant, there is an inverse proportionality. That means when one variable increases, other variable should be decreased. If A decreases, B increases. එහෙනම් වොලියම් එක අඩු වෙනකොට velocity වැඩි. වොලියම් එක වැඩි වෙනකොට velocity අඩු. තේරුණාද? පැහැදිලි නේද පුතා? Okay, දාගන්න තියෙනවා. Suppose now we have this kind of scenario. Now there's a main pipe here. So at a certain point, this pipe is split into three sections. Now, suppose this cross section is A and the speed of water, the speed of liquid is V. Make a A, make a V. Mangana cross section. And suppose now this cross section is A1 and the speed of water flow is V1. If you go say about this cross section, there is A2, the speed V2. If you guys about this cross section, if it is A3 and velocity is V3. अब ये assume करो. Hold on. If you guys about this kind of certain cross section, then this is water inflow. Water inflow. And this is the outflow. This is the outflow. Outflow. Inflow and outflow. Now,
Put a inflow rate should be equal, that is A into V, cross section area A, velocity is V, therefore that should be A into V. And now output rate to first one, the output rate through first tube is A1 V1. Outflow rate in A1 is equal A1 V1 to මෙයාගේ යන outflow rate එක A1 V1. ඊළඟට output rate in A2 is equal A2 V2. So that is the output rate through this tube. Then outflow rate in A3. That is A3 V3. Okay, that is the rate of fluid flowing through tube 3. A3 V3. So if we consider about these three together, the total outflow rate, therefore, the total outflow rate should be equal to the addition of these three, A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3. So that is total outflow rate. So according to the equation of continuity, inflow rate should be equal to the outflow rate. Inflow rate should be equal to the outflow rate. And therefore, according to equation of continuity, definitely inflow rate should be equal to the outflow rate. Inflow rate should be equal to the outflow rate. So inflow rate means AV puti. We have thing are AV kill product. AV product is split from A1 V1, A2 V2, A3 V3. Therefore, those should be equal. A1 V1, A2 V2, A3 V3. ඒක පැහැදිලි නම් අපි උස්සන්නේ මම ගත්ත මේක. මේ A1 AV කියලා කියන්නේ මෙයාට කියන inflow එකක් තියෙන්නේ. A1 V1 A2 V2 A3 V3 කියලා කියන්නේ. يعني තේරුණා නම් උස්සන්නේ. I need responses from you. හරිද? ටක් ගාලා. Once you complete writing, please do these questions in unit number 1. Unit number 1. Unit 1, question 1. Question 9. 11. 14 and 15. Questions path here.
Okay, have finished with it? Complete correct, sir? Very good. 1, 9, 11, 14, 15. Correct. First one. Listen, first one. Now there's a pipe and it is narrowed down by 4 times. No? Narrowed down by 4 times. Yeah? The initial cross section is 0.04 square meter. The final cross section is 0.01. No? 0.01 cross section. Yeah, 0.01 square meter. So at this position, the speed is put into ms minus 1. And you ask the speed at this position. Okay. Then we can use equation of equation of continuity. They A1 V1 should be equal A2 V2 to the here. Forget it here. A2 V2. What is it? 0.04 into 2 is equal 0.01 into V2 with V2 get here 8 ms1. 8 ms1. And Megavana do some? No. Then ninth one. A river with a width a river with a width of 12 meters and depth of 2 meters flows at a velocity. Now there's a river. Now there's a river. Width of this river. And now there's a river. The width of this river is 12 meter. 12 meter width. It has 12 meter width at a certain point. And depth is 2 meter. Again, we know. Now this is a river. Cross section again. So cross section, sorry, depth is 12 meter, 2 meter, and width is 12 meter.
So at this position, the speed of river, at this position, the speed of river 1.5 meter per second. 1.5 meter per second. Then if the river narrows to 8 meter width and 1.5 meter deep, then make an order. We only narrow an order. Now, depth is 1.5 meter, width is 8 meter. Width is 8 meter. Now you are asked the speed of river, at that position. And so you need to determine this cross section, Bhuti. Now this cross section is equal to 12 into 2. This cross section is equal 8 into 1.5. Therefore, then again I can apply equation of continuity. That means A1 V1 is equal A2 V2. Okay. Here A1 is equal 12 into 2, 12 into 2, and V1 is equal 1.5. A2 is equal 18 to 1.5. You are asked to determine V2. 1.5 to 1.5 will be cancelled out. Okay. Here. 4. Therefore, V2 is equal 3 ms minus 1. 3 ms minus 1. If you got that on, please stress that. Good. The large pipe with diameter 0.22, it splits into smaller pipe. It splits into 3 smaller pipes. The diameter of smaller pipes are 0.1 diameter, 0.08, 0.05 meter respectively. Maybe 11th. Now, a large diameter pipe piece is split into 3 diameters. Larger diameter is 0.2. Its diameter is 0.2. This one D1 gram of it. 0.1. 0.1 meter. If this one D2 is equal to 0.08 meter. If this one is D3, that is equal 0.05 meter respectively. Okay. If water flows into the large pipe at 5 minus 1 rate, determine the velocity of water flowing through each smaller pipe. Assuming equal mass flow, suppose the speed at this position is 5 ms minus 1. I don't know these three, okay? I have V1 velocity is one. V1, V2, V3.
ඔය අන්තිමට දීලා තියෙන බල assuming equal mass flows කියලා දීලා තියෙන අනිවාර්යෙන්ම උදාහරණ මේ අපිට මේ අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් කරගන්න. මේ අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් කරගන්න නැත්නම් අපිට මේ කරන්න බෑනේ ඒක. හරි. ඕකේ. බලන්න අරගත්තොත් එහෙම මොකද according to equation of continuity මම දැන් area එක area is directly proportional to d square. Area is directly proportional to d square. නේ? Find d square. Versus phi r square. Therefore, area is directly proportional to d square. Correct. Therefore, instead of a, I can use d square. D square. ඒක තේරෙනවද පුස්සා? මට මේක area එක හොයන්න ඕන නැහැ. d square ගන්න එක ලේසි. හරි. d square කියලා මට ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද පුස්සනේ? හරි. එයා වෙල ලියන්න. එතකොට වෙල ලියන්න පුළුවන් මෙතන a b square should be equal a b square a b right? Now AB product should be constant. Therefore, මෙතන මම ගන්නවා a වෙනකොට d square into b should be equal d1 square into v1 plus v2 square into v2 plus v3 square into v3. තේරෙනවද පුස්සා? Is that clear? පැහැදිලිද පුස්සා? ඊළඟට මට පුතේ මෙතන v1 v2 v3 අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්. v1 v2 v3 අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගන්න. මෙතන ඉක්වේෂන් එක එතන ගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ ඉක්වේෂන් එක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ? අපි දන්නේදී ඒ කියන්නේ unknown මේ variables තුනක් තියෙනවා. unknown variables තුනක් එක ඉක්වේෂන් එකක් ගන්න බෑ. අන්න ඒක හොයාගන්න තමයි ඊළඟ මේක දීලා තියෙන්නේ. If water flow sorry assuming equal mass flow rate through all pipes, assuming equal mass flow rate through all pipes, equal mass එකක් කරනවා. equal mass එකක් කරනවා අපිට බලන්න පුළුවන් volume අතර relationship එකක් ගන්න පුළුවන්. mass are equal. Look at this something. Mass flow rate in each pipe is equal. Mass flow rate, not volume. Mass flow rate is equal. So if mass flow rate is equal, then I can use this one. equation 0.2 square into 5. මෙතන ඉන්නේ 0.1 square into v1. මෙතන 0.08 square into v2. මෙතන 0.05 square into v3. Okay.
මේක simplify කරමු. කක්කයි කරලා. One. හතරක් අපිට ඉල්ල ගන්න ඕන. මම මෙලේ වෙන කැපෙන දෙයක් කියලා කැපෙන්නේ නැහැ මේක. අපිට හතරක් කියලා ගන්න ඕනේ. හතරක් කියලා ගත්තොත් තේරෙන මෙතන එනවා. උසෝ මුසිලයි. කියලා ෆෝන්. මම ඒක හිතලා. ඊළඟට පුතේ mass flow rates equal mass flow rate equal නම් මෙතන යන mass එකයි මෙතන යන mass එකයි මෙතන යන mass එකයි equal ඔය අවස්ථාවේදී okay then look at this one. Then I can write mass flow rate means where A V row of the A1 V1 row should be equal to A2 V2 total, and that should be equal A3 V3 total. මෙච්චර දැක් කරගන්න ඕනේ චිත් අපරාධ. sorry lazy ගන්න තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ හැම එකටම එකයිනේ පුතේ. දැන් ඔයා මේක ගන්නකො මේ මොකද 5d over 2 squared කියලා ගන්නකො. ඉතින් 5 over 4 කියන එක 5 over 4 කියන එක මෙයාට constant කැපිලා. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් d squared වල විතරක් කොහොමද කරන්නේ? නෑ මෙච්චර දක් ගන්න ඕනේ අපරාධයක්. මම ඒක අන්තිමට දැක්ක. හරි. Rho is a constant පුතේ. Rho is a constant, therefore yes listen. මම ඒක දැන් දැක්කේ කියලා කියන මම මේ මොකද්ද මේක අන්තිම ඔලිව් රේට් එක සමාන කරලා තමයි මම දැක්කේ මේක අපරාධ තුලින් බෙදන්න තිබුණ කියලා. yes you ask is correct. එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. මෙච්චර දැක් නලියන්න ඕනේ නැහැ. මේ ටික ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ volume rate mass rate mass flow rates are equal පුතේ. mass flow rates are equal, therefore rho will be cancelled out. That means A1 V1 should be equal, A2 V2 should be equal A3 V3 පුතේ.
A3 V3. That means flow rate in each column should be equal. Therefore, if we found this one, that means mass flow rate, volume flow rate of large tube. Volume flow rate of large tube. If we find volume flow rate of large tube, definitely the volume flow rate of each tube is equal. Therefore, we can divide the volume flow rate of large tube by 3 to determine this. Sorry. Mass flow rate equal, mass flow rate is equal. Therefore, A1 rho V1 that means A1 V1 rho equal A2 V2 rho equal A3 V3 rho. Rho to rho will be cancelled out. That means A1 V1 is equal, A2 V2 is equal, A3 V3. That means volume flow rate of each tube are equal to it. They are equal. That means if I find the total volume flow rate, it should be 3 times this one. No? And again, we come equal. And volume flow rate of large tube. Tube is equal. Now you have to find A. Now volume find then A vagan වෙනවා. දැන් මෙහෙම ගන්න බෑ මම මේක ගත්තේ. Equation එක කැපෙන නිසා දැන් ඒක අවස්ථාවක් නැහැ. AB. So AB is equal, A means 5B square, 5B/4 square into V. 5 is 2/7. D කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක 0.0404 into 5. අපරම බලනවා මේකට VI මේකට 20යි එහෙනම් මේකට 10යි 11 over 70 දාවේ 11 over 70 meter cube per second. That is the volume flow rate of large tube. Take that. Volume flow rate of large tube. That is the volume flow rate of large tube. Now it is very clear if we apply equation of continuity. AB means volume flow rate of large tube should be equal A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3. Okay. But I know these three will be equal. These three are equal. These three volume flow rates are equal. Okay. A1 V1 equal, A2 V2 equal, A3 V3. Therefore, these three are equal to it. As these three are equal, AV should be equal 3 times A1 V1. Or 3 times A2 V2. Or 3 times A3 V3. I can write this one.
AB is equal 3 times AB1 as well as sorry, as well as I can write AB is equal 3 times A2B2 के लिए ना पूरा गया equal ये बात ये मैं A3 is equal 3 times A3B3 තේරෙනවා තුස්සන් එක ලිපෙට මම මේක ලිපෙට තේරෙනවා තුස්සන් පැහැදිලි නේද තුස්සන් I need responses from everyone I need responses from everyone තේරුණාද ඔන්න ආයෙසරක් මම කියා දෙනවා ආයෙසරක් කියා දෙනවා ඔන්න හොඳට අහගන්න මේක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේද මේක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ බලන්න පුතේ මෙන්න මේක mass flow rates are equal කියලා තියෙනවා as mass flow rate are equal what is the mass flow rate mass flow rate is equal AB rho therefore A1 V1 rho should be equal A2 V2 rho should be equal A3 V3 rho as this is the same fluid rho should be equal to therefore rho to rho will be cancelled out that means A1 V1 should be equal A2 V2 should be equal A3 V3 මේක තේරෙනවා තුස්සන් වෙන දෙයක් ඕනේ නැහැ මේක තේරෙනවා තුස්සන් I need responses from everyone ටක් ගන්නට තේරෙනවා තුස්සන් very good හොඳ දැන් කට්ටිය වහගන්න අතට කට්ටිය වහගන්න අතට now I can apply equation of continuity if I apply equation of continuity this is the main large input AB should be equal A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 ඒක තේරෙනවද තුස්සන් application of equation of continuity ඒක තේරෙනවද තුස්සන් ටක් ගන්න හරි තේරෙනවද ඩියට් හරිද පුතේ තේරෙනවද සමහරවිට හරිද මේ equation of continuity ගත්තේ පුතේ මේ පැත්තෙන් එන මේ volume flow rate එක මේ volume flow rate වලට අපි එකතොට equal කරනවා මේ equation of continuity ගත්තා ඊළඟට අපි දන්නවා අපි A1 V1 is equal A2 V2 is equal A3 V3 therefore instead of A2 V2 I can write A1 V1 instead of A3 V3 I can write A1 V1 therefore AP should be equal 3 times A1 V 3 times A1 V1 because instead of A2 V2 I can write A1 V1 instead of A3 V3 I can write A2 V2 A1 V1 similarly instead of A1 V1 I can write A2 V2 instead of A2 V2 I can write A3 V3 because all of them are equal and therefore V1 should be equal A B over 3A1 V2 is equal A V over 3A2 V3 is equal A V over 3A3 ඒක තේරෙනවද තුස්සන් ඒක තේරෙනවද තුස්සන් ඒක පැහැදිලි නේද තුස්සන් මේක හොයන්න ඕනේ නෑ ඒක තේරෙනවද තුස්සන් මේක තේරෙනවද තුස්සන් එහෙනම් බලන්න පුතේ දැන් මට V1 ගන්න පුළුවන් එහෙනම් V1 දැන් මට මේක ගන්න පුළුවන් අතන මේ කියන්නේ මොකක්ද A is direct proportional D square කියන එක ගන්න පුළුවන් මොකද phi එකයි අර phi over 4 කියන එක constant පුතේ therefore this one is equal D square means 0.0
0.04, V means 5, divided by 3, A1 means 0.01. Element E squared. And V1 should be equal to 20 over 3 kilogram. 20 over 3 ms minus 1. V2 is equal 0.04 into 5 divided by 3 times A2. A2 के square. That square means 0. Another 0, 0, 64. No. Elector possibly 0.16. You want to set the one. Is that better? A picture. What the way I get it right? What the what? With the in a wow. What the wow. Look, you see, this is a slow one. This is what the what? The one. Okay, 1, 10 point. That is V2, 10.4. V3, A means D square means 0.04 into 5 divided by 3 times A3 can make 0.0025. 0.0025 viene con battot. Pathirage, 20 viene. Me parla la parte di mega phone को देती है मैं आगे जगह टाइम करा मैं आगे जगह टाइम करा तो 0.25 लेकिन 104 होते 104 के नहीं के 4 में उल्टा करते हैं ये तो बोले ने 80 80 80 और 3 if you got those answers please fill there मैं आंसर से करते हैं तो सब very good मैं तेरे ना तो सब बोले बोलते मैं आगे equal mass flow rate එකක් දෙන්න වෙනවා. equal mass flow rate එකක් දෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තුන් දෙනාත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න විදිහක් දෙන්න වෙනවා. මොකද අපේ මෙතනින් ගන්න පුළුවන් එක equation එකක් විතරයි. එක equation එකක් විතරයි. එතකොට variables තුනක් තියෙනවා. නැත්නම් දෙකක් තියෙනවා නම් ඉතුරු තව equation එකක් ගන්න විදිහක් දෙන්න වෙනවා. නැත්නම් එහෙම ගන්න හදන්න බෑ. නැත්නම් එහෙම දීලම නැත්නම් අපිට assume කරන්න බෑ.
Okay. Karena pina ඊළඟ කොටසට ඊළඟ කොටසට ගිහලා මේ ටික ඊට පස්සේ බලමු. හරි. clear ආයෙත් topic. දැන් තමයි යන්නේ. දැන් කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඈනි මෑරි දුබලකම් ඔක්කොම අයින් කරලා ඉන්නේ. දැන් අපි යන්නේ කෙලින්ම එනර්ජිස් වලට. හරිද එනර්ජිස් වලට යන්නේ. ඒක තමයි ටිකක් කතන්දරයක් නේ. බොහොම ලේසි. හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ කතන්දරයක්. අවශ්‍ය මේ තමයි. Okay. Shall I erase? Shall I erase? Okay. Shall I erase put it? Okay. There are topic. There are topic. Energies in a liquid flow, in a fluid flow. Energies in a fluid flow. Energies in a fluid flow. ඔන්න අහන්න ඕන දේවල් ටික. උඩ බලලා රවුමක් ගිහිලාවත් කමන්නේ. හොඳට අහගන්න ඕන දේවල් ටික. Energies in a fluid flow. හරි. So you know, if there is a moving object with it, if there is a moving object, actually, that object may have some energies, you know, due to the motion, it has a kinetic energy, as well as it can have a potential energy too, no, due to the change in position, it can have a potential energy.
Okay. Therefore, any kind of object can have energy. Energy only with the object. Right? No matter it is a stationary object or moving object, it can have energies with it. So now we are going to study about energies in a fluid, in a fluid flow, in a fluid flow. හොඳට බලන්න මම කියන හොඳට තේරුම් ගන්න මම කියන්නේ. Now tell me, I need response from everyone. මට මේ හැමෝම මේ discussion එකට එන්න ඕනි. Now tell me, what is the reason? What is the reason to have a liquid flow or fluid flow? So what is the reason to occur a liquid or fluid flow? Fluid flow. Fluid flow එක ඇති වෙන්නේ හේතුව මොකක්ද? So what is the reason? Fluid flow එක ඇතුලේ කොහොමද? මොකක් නිසා fluid flow එකක් ඇතුලේ? Yes, that is very good. Yes. No. What is the reason? Due to pressure difference, no, due to pressure difference. Yeah, otherwise there's no any fluid flow. Yes, is that clear? Due to pressure difference. Due to pressure difference, the fluid flow can be occurred with it. And otherwise the fluid should be in stationary condition. Otherwise the fluid should be in stationary condition. So නිකන් හිතන්නකො එහෙම දෙයක්. ඔන්න පටයක් තියෙනවා. මේ විදිහේ. ඔය පටේ අපි හිතන්නේ ලික්විඩ් එකක් ෆිල් කරලා තියෙන කියන්නේ. ඒක කොහොමද තියෙන්නේ කන පටේ ඔය විදිහට තියෙන කන. ඔය වතුර ටික හැදෙන්නේ නැහැනේ. අපිට වතුර ටික හරන්න ඕන සම්පූර්ණ ෆිල් කරලා නැහැ කියලා හිතන්න. වතුර ටික හරන්න ඕන නම් මම මොකද කරන්නේ? වතුර ටික හරන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ඈ? දැන් මොකක් කරේ බාහිර තිබ්බ කියලා ගන්න කොහෙන්ද? ඔය වතුර පිරුවා තියෙන්නේ. වතුර ටික හරන්න ඕන නම් මම මොකද කරන්නේ? ඈ? එක පැත්තකින් උස්සනවානේ. එක පැත්තකින් උස්සපුවම වතුර ටික යනවානේ. එක පැත්තකින් උස්සපුවම මම වතුර ටික යනවානේ. මේක මේ විදිහට උස්සනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න පටේ විදිහට තියෙනවා. මේ වතුර ටික ඔක්කොම ටික යනවා. මේකෙත් තියෙනවා. ඔය විදිහට මම මේ වෙසල් එක හැදුවොත් මේ ඔක්කොම වතුර ටික එළියට. What I have done here? I have applied a pressure difference. No, I have applied pressure difference. The pressure between this point and this point varies due to this pressure difference. Due to this pressure difference, there is a flow from the high pressure point to low pressure point. From the high pressure point to low pressure point. High pressure point to low pressure point. Therefore, definitely, there should be a pressure difference to occur a liquid flow. That means, definitely you have to apply a pressure difference. You have to apply a pressure difference to move a liquid. Liquid means fluid. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You have to apply a pressure difference to move a fluid. When it comes to an object with a solid object, definitely you have to apply an external force to move that object moving. You have to apply an external unbalanced force to move that object. But when it comes to liquid or fluid,
you have to apply an external unbalanced pressure. External unbalanced pressure. On the other words, pressure difference on that liquid to flow. Is that clear? Look at this one. Right? If you consider about a solid object, you have to apply a force, external unbalanced force to move this object, to start a motion. When it comes to liquid, definitely you have to apply a unbalanced pressure on both sides. You have to apply unbalanced pressure from both sides to occur fluid flow. If we apply unbalanced pressure, this fluid will flow from high pressure point to low pressure point. From high pressure point to low pressure point. That is the mechanism of fluid flow. If you got that one, please raise the hand. I need responses from everyone. Thank you. Alright. I'm laying a diamond. If we get about the liquid putty, if we apply two unbalanced pressures on both sides, and if P1 is higher than P2, there will be a fluid flow from this side to this side. So this side is A, this side is B, then there will be a fluid flow from A to B. So that and there are is to move a solid object. To move a solid object, an external unbalanced force should be applied. An external unbalanced force should be applied.
Likewise, comma, to move a fluid, to move a fluid an unbalanced pressure must be applied. An unbalanced pressure must be applied. Puthe, that unbalanced pressure, normally we call unbalanced pressure as pressure difference. Puthe. Pressure difference. An unbalanced pressure must be applied. That means there should be a pressure difference. There should be a pressure difference. There should be a pressure difference. ඔන්න මම යන ලස්සන පටුන්දරේ. ඔන්න මම යන ලස්සන කතන්දරේට හොඳට අහගන්න මගේ මේ ලොජික් එක. හොඳට අහගන්න මගේ මේ ලොජික් එක. හැමෝම හොඳට අහගන්න මේ ලොජික් එක. උදේ මේක හරියට තේරුම් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් කට්ටිය. හරි. හොඳට අහගන්න මේ ලොජික් එක. Look at this one. Due to this unbalanced force with බලන්න ලියන්න එපා. Due to this unbalanced force on this solid object පුතේ, this solid object might be moved පුතේ. So, if this solid object is moved, by this force, then if this solid object is moved by this force, definitely there is a work done. No, there's a work done on this object. There's a work done on this object by this force. If you apply a force on a solid object and move it a little bit, definitely there is a work done by this force on this object. As a result of that, definitely this object can have some energies, no? Sometimes its velocity can be increased. Sometimes the elevation can be increased. Sometimes both elevation and velocity can be increased. Therefore, due to this force, some work is done on this object. Using that work done, its energy will be increased. Is that clear? If you got that term, please say that. That is our previous knowledge, right? Now initially this liquid, this fluid is in stationary condition. Now we have applied a pressure difference. Due to this pressure difference, this fluid start to flow. Start to flow means definitely it has a velocity. As well as its position can be changed. Now what happens with it? So due to this pressure difference, what will happen? What happens with it? Definitely, due to this pressure difference, there is a work done. There's a work done on this fluid. Due to this work done, the energies of fluid varies with it.
Vary. Sometimes it has a velocity. It has velocity means its velocity can be changed. That means its kinetic energy can be changed. Hmm. As well as its position or elevation can be changed. As a result of that, its potential energy can be changed. Okay. Although this is a liquid, Pute, although this is a liquid, that liquid is consist of particles, no, Pute. Those particles have mass, no. Those particles have mass. Therefore, those particles can have kinetic energy as well as potential energy. As well as potential energy. Therefore, due to this pressure difference, definitely energies inside the liquid can be changed. Can be changed. This is very much similar to this incident, Pute. If it is a solid object, and if I apply a external unbalanced force, its energy can be changed. Likewise, if we apply a pressure difference to this fluid, definitely this fluid will have a velocity as well as it can have elevation change. As a result of that, we can conclude due to a pressure difference, and that pressure difference can do a work. This pressure difference can do a work on a liquid flow. This pressure difference can do a work on this liquid flow. As a result of that, the velocity of liquid flow can be changed. The elevation of liquid flow can be changed. That means due to this pressure difference, kinetic energy of liquid flow as well as the potential energy of liquid flow can be changed. ඒක තේරෙනවා පුස්තක. ඒක තේරෙනවා පුස්තක. පැහැදිලි නේද පුස්තක? I need responses from everyone. I need responses from everyone. Thank you. ඔන්න බලන්න ඊට පස්සේ පුතේ මේක කන්ක්ලූඩ් කරන ලස්සන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳටම තේරුණා. හොඳටම මේ කියන්නේ තේරුණා. Look at this. If there is no any energy losses or any energy conversions, ඒ කියන්නේ වෙන energy conversion එකක් නැත්තම් පුතේ වෙන energy conversion එකක්වත් energy loss එකක්වත් නැත්තම් මේ pressure difference එකෙන් කරපු work done එක පුතේ මෙයාගේ kinetic energy එකේ change එකටයි potential energy එකේ change එකටයි equal වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ pressure difference එකෙන් කරපු work done එක මොකද වෙන්න ඕන? එයාගේ kinetic energy change එකටයි potential energy change එකයි equal වෙන්නේ. Is that clear? තේරෙනවද? ඒක තේරෙනවද තුසන්? බොහොම සරල තරකයි. පැහැදිලි නේද තුසන්? If there's no any energy losses, වෙන energy losses එකක්වත් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අර දීපු energy එක මොකද වෙන්න ඕන? Potential energy එකයි kinetic energy එක තමයි connect වෙන්නේ. Is that clear? ඕක තමයි තියෙන Bernoulli. That is Bernoulli principle. You have to understand that thing. Actually, you can remember the equation. But that equation do not feel anything. And you have to understand that thing. Otherwise, you cannot answer the questions. That is the thing. Bernoulli තියෙන කතන්දරේ ඔන්නෝකයි කතන්දරේ. Bernoulli එකෙන් එන questions මේක හරියට තේරුම් ගන්න නැත්නම් මෙලෝ හතරක් තේරෙන්නේ. මේ තේරුම් ගන්න නැත්නම් equation විතරක් දාලා මේක මෙච්චර කියලා දාලා එහෙම හදන්න අමාරුයි. If you got that done, please raise hand. තේරුණා පුස්සා. If you got that done, please raise hand. Thank you.
Okay. Now draw this one. Okay, there I done this. Suppose a solid object is moved suppose a solid object is moved simple x distance by an external unbalanced force. By an external unbalanced force. Then, comma, that work done, then, comma, that work done will be stored as a mechanical energy of that object. As a mechanical energy of that object. That means, that means, that means, its kinetic energy and potential energy can be changed. Its kinetic energy and potential energy can be changed.
Writing another paragraph. Similarly, 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 there's a work done. There's a work done. Similarly, there's a work done on a liquid floor. On a liquid floor. There's a work done on a liquid floor by the pressure difference. By the pressure difference. As a result of that, as a result of that, as a result of that, its velocity and elevation can be changed. Its velocity and elevation can be changed. That means, that means its kinetic energy, KE, kinetic energy and potential energy can be changed. That means its kinetic energy and potential energy can be changed. If there is no energy losses, if there is no energy losses, if there is no energy losses or energy conversions, if there is no energy losses or any other energy conversions, any other energy conversions, theoretical dynamics. Work done due to pressure difference should be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. Work done due to pressure difference is equal change in kinetic energy plus change in potential. This is energy conservation. This is energy conservation.
There are this pattern this. This is energy conservation. This is energy conservation. දැන් මේක තමයි බර්නලි. හරිද? අපි දැන් බර්නලි කියලා ඉතින් මේක කිව්ව උනාට ඉක්වේෂන් එක දෙක නෙමෙයි. දැන් අපි ඊට පස්සේ ඉක්වේෂන් එක අපි කතා කරනවා. හරිද? මේක තමයි බර්නලි. මේක තමයි බර්නලි ඉක්වේෂන් එකේ තියෙන අන්තිම ඒ කියන්නේ අපි තේරුම. හරිද? ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඕන තැනකට බර්නලි දාන්න පුළුවන්. හරි මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඊළඟට ඔයාලා දීලා තියෙන ක්වෙස්චන් එකේ ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එක මොකද්ද? ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එකේ අනුව මොකද්ද කයිනටික් එනර්ජි එකට උනේ? මොකද්ද පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එකට උනේ? එච්චර තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. හරි සිම්පල් දෙයක් නේ. ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එක මොකද්ද? කයිනටික් එනර්ජි චේන්ජ් එක. පොටෙන්ෂල් එනර්ජි චේන්ජ් එක. එච්චර හරියි. සමහර ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා පුතේ බර්නලි ඉක්වේෂන් එක කියලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ අතට. මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මුළු ආරම්භ ලේසින් ක්වෙස්චන් එක ගන්න. නැත්තම් ඕක දාන පුතේ p half rho b square plus rho gh is equals e constant කියලා ඕල් කටපාඩම් කරගෙන කරගෙන දාන්න පටන් ගන්නවා. ඔක තේරෙන්නේ නැහැ ළමයිට කොහොමද විදිහට කියලා දුන්නත් නැත්තම්. කියලා දුන්නත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන් කටපාඩම තමයි. හරි. පොඩ්ඩක් කරේ ගාන සුවත කරගන්න. ඒ තේරෙන්නේ නැහැ අනුගානේ බර්නලි ඉක්වේෂන් එකෙන් කියන්නේ එනර්ජි කන්සර්වේෂන් එක කියලා තේරුම් ගන්න බෑ ළමයි. I think our equation is nothing but p plus half rho v square plus rho g equal k කිව්ව ගමන් p එකක් තියෙනවා. p එක කොහොමද එනර්ජි එකක් තියෙන්නේ? p එක කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකයි. ඔන්න හිතන දේ. හරි. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක හරියට තේරුම් කරගන්න තේරුම් ගන්න බැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බර්නලි ඉක්වේෂන් එක කියලා කියන්නේ හරියටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ළමයි පිස්සු වෙනවා. හරි. If you have any questions up to now, please let me know. If you have any questions up to now, please let me know. If you got all the things, please raise the hand. They will not communicate with us. Make you do. Logic क्या दे? Thank you. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලොජික් එක කියනවා ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ දවස් තියෙන්නේ මේ බර්නලි ඉක්වේෂන් එක කතා කරන්න. මම දැන් අද ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. තව කට්ටිය ඉගෙන මම කතා කරනවා. මේ පැය දෙකක් තුනක් යනකොට කට්ටිය හැන්නේ මිස් වෙනවා නේද හරි. ඒ ආයි කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඔක්කොම කට්ටිය එද්දි කතා කරපොත් එක ඉවර නැත්තම් මගෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයි මේ තේරුම් ගන්න පස්සේ ආයි හරි අමාරුයි වැඩ කරන්න. මේ ඒ සමග රෙකෝඩින් එක අද මම දානවා. ඕගොල්ලන්ට තව බලන්න සන්ඩේ ක්ලාස් එකට එන්න කලින් අනිත් කච්චිට බලන්න මේක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකෝ සන්ඩේ ක්ලාස් එකේදී අපේ කන්ටෙන්ට් එක වෙන්නේ මොකද්ද ෆ්ලුයිඩ් ස්ටැටික් ටික චුට්ටයි. මේක මම පැයක් වගේ කතන්දරයක් තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ දිගටම යන්නේ ෆ්ලුයිඩ් ඩයිනමික්ස් ටික. මේ සන්ඩේට විතරක් මම ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකක් දෙන්නත් නැති වෙයි. 1:30 නම් දිගටම පටන් ගන්නවා කියලා හිතන්නේ. මොකද මම ටාගට් එක තියෙන බර්නලි ඉවර කරන්න. එතකොට මේ ෆ්ලුයිඩ් පාර්ට් එක උඩින් ඉවරයි. හරි. ටාගට් එක තියෙන බර්නලි ඉවරයි. බර්නලි දැන් එතන කරන්න දෙයක් නැහැ. තාකිට්ටයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරන්න තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ටික. ඒ නිසා ඇප්ලිකේෂන් ටික කතා කරලා පස්සේ බර්නලි ඉවරයි. හරි. එතකොට බයලට ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ටෙස්ට් කරලා ඊළඟ නොටිස් එක අර වේව්ස් ලෙසන්ස් වල ලයිට් ලෙසන්ස් වල රෙකෝඩින් ඕන ළමයි මට කියන්නේ ලයිට් ලෙසන් එකේ මම ඉවර තියෙන්නේ
වේව් ලෙසන් එකේ මම කිව්වා තියෙන්නේ වෙන separate වීඩියෝස් තියෙන්නේ. පුතේ ඒක මගේ Zoom round එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකට මම වෙනම access දෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය කට්ටිය තියෙනවා ඉන්නවා නම් මට කියනවා එවන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලෝ ටයිම් එක තියෙනවා ඒ ටික බලා ගන්න. දැන් බලා ගන්න. මොකක්ද වේව් ලෙසන් එක මම නෝට් එකක් දෙනවා. ලයිට් ලෙසන් එකත් මේ නෝට් එකක් එනවා. මොකක්ද ඕගොල්ලන් නෝට් එකක් ඇතුළේදී දාගන්න අපිට තියෙනවා වෙනම රෆ්ලි ඒක දාගන්න. හරිද? ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා එහෙම නැත්නම් මම මේ ලෙසන්ස් එකේ ගෙනියන විදිහ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අර මොකද මේ සීක්වන්ස් එක පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා මම ගෙනියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකට තේරුම් ගන්න පාස් වෙන විදියට. නමුත් ඒකයි ටර්ම් ටෙස්ට් එක දෙකම බේරගන්නේ බෑ. ඒ දෙකම බේරගන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔය පාස් රෙකෝඩින්ග්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. හරි. නෝට් තිබ්බම නෝට් එක මම හිතන්නේ මම ඉල්ලපු කට්ටියට ඒව නෝට් එකක් ලයිට් ලෙසන් එකේ කියනවා. ෆුල් නෝට් එක නෙවෙයි. මට හම්බෙච්ච නෝට් එක මම නෙවෙයි. මේ අර ඕගොල්ලෝ විතරයි ඉතින් අර එක පාර්ට් එක වල එක පාර්ට් එක නෑ අහුවෙ දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මාගා දැන්ට තිබුණු නෝට් එකේදී මේ ඉතුරු නෝට් ටික ඔය රෙකෝඩින්ග් එක බලන ගමන් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. මේක තනි කරම එක්සෑම් එක සඳහා විතරයි මම මේ කතා කරන්නේ. මේක අපි කොහොමත් කතා කරනවා ඊට පස්සේ. හරි. හරි. එහෙනම් we can complete today's class for today. Everyone, your time and work. Thank you, sir. Good night, sir. Welcome.